In this video, we are going to discuss SSLC social model paper. Okay, very important for your board exams. So already ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. only 50 days remaining for your exams. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ year's 2024. First Anglo-Mysore was ended with the Treaty of Mangalore. The first time wealth drain theory was analyzed by Dadabhai Naoroji. Third world indicates backward countries. Untouchability stigma on Hindu religion was said by Mahatma Gandhi. The central government enacted Prohibition of Dowry Act in year 1961. Coffee blossoms occur during summer season. So the government imposed goods and service tax on a manufacture borne by the consumer. The best suited bank account for retired soldiers for pension is savings bank account. For salaried person also saving banks account. The ambition of Dupleix led to the Carnatic Wars. Justified. So for 1 marks. So Dupleix had the ambition of establishing the French as a majority power in South India. So it led with Carnatic Wars. State Recognition Act 1956. Disarmament is the only solution for arms race. How? So by disarmament reduces the elimination or certain or all armaments for the purpose of ending Armaments Act. So disarmament reduces or eliminates certain or all the armaments. So disarmament is the only solution. That's why. So female foeticide means, so when the fetus is in the girl child, the parents do not want the girl baby to be born, they will kill itself in the womb. So black diamond means coal. So what is called the independent GPS system of India? That is Navik. Father of Indian economy, Sir M. Vishwesvaraya. So how do entrepreneurship help to remove regional disparities? By establishing industries in all places. So for 2 marks, Swami Vivekananda, so a great source of inspiration to youngster. How? So this can be asked for 2 marks, 3 marks or even 4 marks. Very important questions. Let us read. See, 8 points for 4 marks. For 2 marks only 4 points is required. Okay, let us start. So Swami Vivekananda founded which mission? First is Ramakrishna mission. First point, it aimed to spread the equality of all religion. He opposed caste system and exploitation. He inspired the love for country. He advocated prayer, yoga and service. So he gave importance on education and social service. He participated in the Chicago World Regional Conference and introduced Indian culture to the world. So these are the 8 points, very easy points you can remember by practicing 2 or 3 times. So Nazi ideology destroyed Germany. Justify the statement. So Hitler adopted the Nazi philosophy. He declared that the German army race was the best in the world. So only Germans are eligible to rule the world. Others are eligible only to be ruled. So Jews, communists, Catholics and socialists were responsible for all the problems. These people are unfit to exist. So Nazi ideology destroyed Germany. So what was the ideology? We are explaining for 2 marks, 4 points. So India relationship with Russia, with China, very important for 2 or 3 marks. So let us start for Russia. 10 points is there. So India has a cordial relationship with Russia. So India followed the non-alignment policy. USSR opposed the China invasion. So political and economic cooperation between India and Russia. Russia supported Goa liberation. It supported Tashkent agreement between India and Pakistan. It signed peace cooperation for 20 years. Supported Bhilai and Bokaro steel plants. Support industrial technology and supported permanent seat in UNO. So these are the important points for relation between Russia and India. So Indian role in favor of human rights. So what is the role of India in favor of human rights? India provided fundamental right in the constitution. Okay. Then right to life, right and liberty, right to equality, right to freedom of religion, cultural and educational rights are also given. Slave trade, trafficking in human beings and child labor exploitation are prohibited in India. So India always upheld the cause for basic rights all over the world. So India has always championed the cause of universal human rights. India adjusts for the protection of human rights through UNO. So for 2 marks, any 4 points. So agitation against Kaiga.
So Kaiga nuclear plant was well building. There was many protests. Why means Dr. Shivram Karath was the leader of Kaiga agitation. It was against the setup of nuclear power generation center. So they protested against the radiation because radiation will cause very much harmful effects because you are studying science also, and due to loss of forest, wildlife and environment also will happen. So eradicate the problem of child labor. So for child labor, Article 24 declares that child labor is an companionable offence. After that, Child Labor Prohibition and Control Act 1986. So Bal Mandirs have been set up. Sarva Shikshana Abhiyana project by the government. From the Dadgiri to school program, child laborers are brought to school. The Right to Education Act of 2009. So finally 4 points for 2 marks. So difference between Western and Eastern Ghats very important. So ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ continuous eastern ghats. Anaimudi is the highest peak in western ghats. Armkonda and Mahendragiri are the highest peak in eastern ghats. So western ghats located to the west of the Deccan Plateau, eastern ghats are located to the east of the Deccan Plateau. So any 2 points are enough. So marks ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀದ ಅಷ್ಟು, ಫಾರ್ 2 marks ಅಂದರೆ 4 points is very very enough. So classify the following into tropical. So you should study this. Okay, you should study the refer textbook. You will get very easy. You can solve easily. So for tropical grassland, what are the vegetation ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಬಾಬೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಬಾಯಿ. ಫಾರ್ ಅಲ್ಪೈನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ರೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ವುಮನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. So women self-help groups help to create progressive society. Justify. So what are the functions of human self-help groups? Andre organizes rural women, financially become independent, helps to earn and save money, gets and obtain loan, engages in productive activities, eradicate child marriage, dowry and caste system. So self-employment opportunities are want to take up. So what are the self-employment opportunities for persons means ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮಾ ಚೆಕ್ ಡಚ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮಾ ಆಫ್ ವೈನಾಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ 50,000 soldiers. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he defeated the Dutch and captured Nedumangala, Kottarakara trading centers. So he said that he would never give up the trade rights of pepper to any foreigners. So pepper growing areas ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the Dutch declared war on Martanda Varma again. So Dutch officers were taken as prisoners. The Dutch officers suffered huge losses. Finally in 1753 Dutch forces were surrendered. Cochin was recognized as the center of the spice trade. So still more points you can get, but for 3 marks these points are enough. Conditions of subsidy lines. This is also very important question. King had to keep the British army in their kingdom. So king had to bear the army expense. The British resident would stay in the court. King could not appoint any other European. So king should not enter any agreement with any Indian state. So in return, English should protect the state from the enemies. So next, British education system created a new generation of Indians with progressive attitudes. Justify this statement. So British educations. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ and democratic attitudes. Local languages got importance. Periodicals were started. Social and religious reformation were started. The world freedom struggle inspired the people. The thoughts of J.S. Mill, Rousseau, Montesquieu brought fresh thinking among Indians. Indians could understand their rich tradition. So these are the points. Understand and develop the rich tradition. So how Queen Chennamma remained ideal person till today. So why we remember Queen Chennamma? Because Chennamma adopted Shivlingappa. She started ruling Kittur. The British wanted Kittur under doctrine of lapse. So they tried to take over the treasury and fort. So then Chennamma prepared for the war. Thackeray was shot dead, but the British attacked Kittur again. But Chennamma was captured and imprisoned at Bailahongala
Ford. These are the point how Chennamma bravery fought against the British. So status of women, how to improve the status of women. Women self-help group ಕೇಳ್ತಾರೆ, status of women ಕೇಳ್ತಾರೆ. So women and child development department for state and central level, prohibition of child marriage, prohibition of dowry, compulsory education for women, Stree Shakti program, women self-help groups, women commission is established at state and center, reservation for women in elections, reservation in government jobs, Mahila Mandalas and Yuvati Mandalas. So government has planned many programs to tackle problem of unemployment. Unemployment ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, 5-year ಪ್ಲಾನ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಕೇಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಆನ್ಸರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆನ್ಸರು ಎಂಟಿ ಆಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಇದೇ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು. ಕಾಂಟೋರ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಂಡ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್, planned use and proper use of water, construction of check dams. So these are 8 points, 4 marks you can easily get. So what are the factors responsible for iron and steel? Any industry, ಯಾವುದೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕಂದರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪವರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಐಡಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ 3 marks you can write 6 points. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂದರೆ interior pressure on the earth, movement of magma from one part to another, urbanization, deforestation, construction of dams, mining activities. These are the some of the reasons for earthquake. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ರೋಡ್ಸ್, ಡ್ರೈನ್, ವಾಟರ್, ಲೈಟ್ಸ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ದೇ ಡೆವಲಪ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೇರಿಂಗ್, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಿಶರಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ their income first and spend it accordingly. So here in public finance, it expenditure first, then adjust income accordingly. First it expenditure, then adjust the income. It is kept confidentially. It is discussed in the legislative houses. Savings lead to prosperity, here savings leads difficult stunt to growth. Advantages of opening bank account. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು, accepting deposit, lending loans, it may be personal, home or vehicle loans, transfer of money, collecting money by checks and draft, discounting bills, deposit locker, foreign exchange, helps in government transaction, credit cards, debit cards and smooth financial transaction. These are the advantages. So advantages of functions ಸ್ವಲ್ಪ similar ಇರ್ತವೆ, you can easily write. Objectives of Consumer Protection Act. Objectives of Consumer Protection ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ objectives of ಏನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. So main objectives of consumer protection, provide safety and quality, provide pocket protection and sale of dangerous goods. So it avoids the production and sale of dangerous goods, prevention of trade malpractices, supervising quality, weights, measure and price. So compensating in case of any problem, creating consumer awareness. These are the main objectives of Consumer Protection Act. So now we are going to study about 4 marks question, very very important, very easy also, and guess ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 30 marks. ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 30 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏಮ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏಮ್,
King supported the British, and people lost their confidence in the soldiers due to their looting and burglaring. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಇಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ನೆಹರು, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವಾಸ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫೈಟರ್. He organized India. He became the president of Harijan Congress. He founded Forward Bloc Party. So British arrested him. He went to Japan and founded Indian National Army (INA). And he called the Delhi Chalo. He declared, "Give your blood, I will give your freedom." But he died in airplane crash. So World War II caused many political changes in the world. Analyze what are the causes political changes occurred in the world after the World War II. So loss of life, property, social and political changes in the entire world. So United Nations organization replaced the League of Nations. Soviet Union and the USA became rival countries. So this led to the Cold War. Asian and African nations got freedom. So Britain, France and many other nations lost many colonies. Severe competition of atomic weapons has been started. Achievements of UNO. UNO ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ UNO solved the dispute Afghanistan, Congo, Greece, Arab Israel, Cyprus, Hungary, Indonesia, Iran, Korea, Suez Canal, Palestine. Economic and financial achievement through IBRD, IMF, social achievements through WHO, UNESCO and UNICEF. These are the achievements. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೆಟ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ fallow land, grassland, uncultivated land, use of land for purpose other than cultivation. So next for 5 months, that is map and you have to label. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಹೈ, ಸೊ ಕೋಸಿ ರಿವರ್ ಕೋಸಿ, ಉತ್ಕಲ್ ಕೋಸ್ಟ್. So thank you students. So please share with your friends. For more videos, follow our channel. Thank you. Bye.